But what I believe in is of that God has gifted us with many talents, and it is through His grace that we use it. And so, emveni kwesifundo sizawubambelela kula vesi 17 izandla zakhe. Come, let us build. Mandiqale kule ndawo ithi, this is a call to action. Hamba ndijajadule ke phambili. This is a call to action. Ayonto esizawushumayela ngayo apha. Siyandule iphelele kule vesi sizayishumayela namhlanje. But it's a call that as we leave the sanctuary and these premises, we practice what we have preached. We are going back to where we have come from, and we are going to build. Because a call of revival is a call to restore, to renew, and to rebuild the broken walls of our movement, the broken walls of the relationships we have with God, the broken walls esinazo thina personally. So it is a mere invitation that today is not only about preaching, but it's to actually implement our preaching. Siphume sisithi hambani bakhonzi elozwileleni sonqina inyameko zalo siyahamba phezu kwendaba. And so the story of Nehemiah are your historical account of the people who played a major part in creating the faith we have today. But it is a story to instill hope and determination, and also lastly, restoration. Because when Nehemiah heard the news that the walls of Jerusalem were to the point of being crumbled, it's crumbled. There is no life, and there is no hope that ngaphinde zime. But he felt the need in that destruction to take action. Kulonhlekela yehla eYerusalem yanguye othi thumama uyele. Kulonhlekela. Because simvana xa ithandaza ukuthi, so it was when I heard the words, I sat down and I wept. And I moaned, I fasted, praying to the God of heaven. Akapheli apho, but kulomthandazo wakhe emveni oba evile into okubana yeyeke. Wakhumbuza uThixo ngesithembiso awasenzayo mandulo. Because when times are tough ebomini bethu, sawungafumani isisombululo sangoku, sijonge ebhekini izinto uThixo asenzele zona mandulo. Nesithembiso uThixo awasithembisa zona mandulo. Mandulo umkholo esithi ndiyawazi apho usuka khona nami, awunonishiya ngoku. Ndiyazazi izinto osuka endichithe kuzo ndihamba nawe, awunoxakwa ngoku. And so uNehemiah wakhumbuza uThixo ngesasithembiso mhla kwakusitsha phezu kwentaba yeHorebhe, savakala ilizwi lesithembiso kuThixo ebantwini bakhe. Ndizibonile iintsizi zabantu bam abaseyiphutha, nokukhala kwabo ndikuvile. Sathi isithembiso sikaThixo ndehlile.
And so sasasithembiso when he prays uNehemiah uthi Thixo khumbula into yokubana wathi wehlile uzosihlangula wathi wehlile uzosihlangula. Because there are times when kukho afflictions ngamanye amaxesha zisenza uba siyibale ngoba uThixo ukho. Wake wathi umntata phayecala umshumayeli, renowned preacher, usele kule ntombi yakhe uye eGauteng yenza last year yakhe phakula University of Wits, yangena kwi-kite city and graduate the following year. Bathi amawisile xa ezofaka umphanga caba lo tata uzokwamkela umphanga uzobeka ivesi yomphanga wakhangela ivesi ethe bekho uThixo. Wathi la tata semva emamela abantu benkonzo waphakama wathi ebekho uThixo. Because when we are in times of affliction, but we remind ourselves of that. Uthixo akasuki namhlanje nathi. Uthixo suka kulantoni ngama umpulo mawisile bakuwela imilambo wabanathi yena. Sakuchiswa ngemini esidlula kuyo asizenzelanga. Kodwa usadlula ngenxa yofefekathi. And so uNehemiah, the first call of action ayenzayo ukukhumbuza uThixo into yokubana sile movement eWesley Guilty sihamba nganhliziyonye ngandlelanye. Ndigqithi. The second thing is the most stressing part about this section. Sometimes we are aware of the problem, but despite of us being aware of the problem, we sit on top of the problem. And so uNehemiah uthe kude newabo, he defined odds wakithanaba bahlele ngumini wathi andinovuma ndithi ndisebhodwe abantu basekhaya behlele ngumini ndonwabe. In the midst of the brokenness around us, uNehemiah, he became aware. Mhlawumbe waba aware wathi andivumi kabantu bakaThixo. Andivumi. The spirit of awareness. To be conscious about the current situation. Ungonela ukwazi kodwa uthathe action. Ungathi wakufa uthula uThixo waka kodwa uthethe uthi notheka ngelami. Not in my name. Not in my name. Because the most damages ezenzekayo nalapha ehlaleni nalapha eqhaweni lokubana siyakhawuleza uthula sakubona ingxaki ngoba wonqena ukuthi iphuma nowezo. But today the call of action is to say into yokubana I am aware and niyawe njena zakwenza into ngayo. Zakwenza into ngayo. So despite the people abathi wakuthatha action uNehemiah, despite the people that God introduced in this plan to Nehemiah in particular, he was courageous and he was determined. He was courageous and he was determined. Zange alwaliswe nazizinto awazivayo eJerusalem, but he was determined. He was determined. You know, the kind of determination, where does he get the kind of determination? You know, when you have God's promise, you can defy all odds. You can defy all odds. Into eyomeleza unyana kanuni into ngoba uthe uMoses wakushiwa phezu kwentopho zentaba zePisga uyesuka uThixo wehlele ezantsi wanyusa unyana kanuni wathi xa imqobisa musukugwanja andikuyekela andikukushiya. Sizawuthi noba inhlanga zifuna ukweyela zifuna
ukweyisa uthi ndinoThixo ongandiyekeliyo, ndinoThixo ongandishiyo. I am not alone. Noba ndihamba nasemifuleni yethunzi lokufa andoyiki bubi nam wena. And so, despite whatever, because sometimes when you are aware of a situation, by intimidation, kubantu who are always aware but didn't want to take action, you become an intimidation to them because now you are trying to break the status quo. Trying to break the status quo. Wena uthi bona besithi into kokubana sithule nje sinesizathu uthi wena nami ndizawuthetha kuba ndinesizathu. I am going to do something ngoba ndinesizathu. Kungabona ufuna ubona into kaThixo isayela. Abona into kaThixo isayela. And that takes me to the last part, guys. Izakunika inkonzo yakho. There comes adversary when a person is taking action. When Nehemiah's vision of rebuilding the walls of Jerusalem comes to mind, and when the people of Jerusalem abakwazanga bona ukuyakha, but Nehemiah was the only person who, because bazalwane ukuze into ime ayiningasebenzi. Yabona akho bantu abanisa inkonzo kaThixo njengabantu abaphaya emva. Ngoba abantu abaphemva abathulanga nje bayayazi into kuThixo babekele nini na into bamabise into kaThixo. Because uNehemiah ukude naseJerusalem, but uThixo wazama indlela into yokuba abelapha azawudibanisa abantu baseJerusalem. Yile nto uzawuva xa esithi masakhe bajona ngazilinye bathi tshini masakhe kunene. Mhlawumbi ukuba uYeremiya bengekho ngebengakhange bacinge noba masakhe indonga. You know, so the people who are there emva noba umnye bazalwane, they can make a difference. Ngoba uThixo akasebenzi ngasininzi. uYesu xa ezawungena eJerusalem, Mark specifically uthi waziba wabuya umfa. Abafundi bakaYesu babheka phambili ngoba kufika ixesha ebomini into yokubana when you are a leader by destiny urhoqa sithi bafi bheke phambili urhoqa wena ngoba ibafi yenzakalisa. Because when uzawumamela izinto zebafi udulibale noba uzokwakha usuke wenze le nto enziwa yibafi uchithe nawe uthi ngoba uThixo ekumisela uba yakha kodwa ubona into yobatshini umnandi apha kwibafi usuke nawe ujoyine ibafi. Because there are people here who were called to God merely uba mabamise, but because of the distractions babona izinto esimnandi baciva into yokokubana zimnandi kunene kanti zenzakaliswa zizinto ezimnandi ngaphandle kanti ngaphakathi ziyela. And so when Nehemiah started this mission, not everyone was comfortable about it. Not everyone was comfortable about it. Kwakho abuzayo, because kukho abantu abanesibindi sokuthi uThixo ethe umuntu wakhe babuza into yokuba ungubani na wena. Because xa uzama ukuthetha abantu abacomfortable kwi-comfortable zone zabo ubanike i-uncomfortable zone zabo, bayabuza into yokuba who are you? Uvelaphi? Sele nje uzoba lungcikivo kuthi. That is the question of Sanballat. Bathi bakubona into yokubana kukho intshukumo eyenzeka yapha bathi tshini ungubani na wena. And laa mbuzo is not out of pure concern. God, it's out of the concern of that sawuye kungcamla ngoku. Ngoba kukho abantu abangcamla ngokonakala kwezinto zabantu. Abantu abangcamla ngokonakala kwezinto zabantu. Umuntu azakhwaba izandla akuyele nakwindawo ezingazibizanga ngabantu. Ngoba
But you know, when God's promises are manifesting, besides manifesting, when you are courageous in God's promises, we have faith in God's promises. Bazalwane, I must tell you now, zizawuthi zibuza izinto uvelaphi, usukaphi, unangaphi for ukwenza lento usithi andizelanga lonto. I am here ukuthi thetha Nkosi ndilindele ukufeza ngenyameko ngomyalezo wakho. Hayi bhuti. Zonke feza ngenyameko ngomyalezo wakho. Despite the questions and the opposition, uthi andibizwanga mntu ndisuke ndavila izwi lisithi thetha esifa umkhonzi wakho. Utsho because eyona nto incekeleyo into yokubana when you start, because sometimes we are very close, okanye siyakhawuleza uku-entertain interests zabantu, singa-entertain interests zikaThixo. That's the problem. But uNehemiah apha uthi, I am not here to entertain your interests, neither your personal interests, but I'm here to entertain God's interest. That's the one. So, despite the questions, ezamenza into yokubana mhlawumbi zazi mbabi ndim ndandizabuya umva ndithi ndikhubekile ngoba kakade into yomntu owikhi leyo athi utshaba nokufumana ngokuthi hayi ndiyamazi uzawukhawuleza ukhubeke zawuthetha uzawukhawuleza ukhubeke. But today ndifuna ukuqalela into yokubana ukuze ubheke phambili emsebenzini kaThixo, if you want to charter forward in God's call, ukuthi into yokuba bendikhubekisa bendingakhubekisi ndizele le nto uThixo andibizeleyo. Bazalwane, wakasa uzele le nto uThixo andibizeleyo. Wanomthandazo omfitshane awabena ndawo yasithi bizele le nto uThixo andibizeleyo, because siyakhawuleza izinto that are not normal elufefeni kaThixo, things that are not normal that we take pride in as izindawo, entertaining people instead of entertaining God's promise about you. And so xa ndizawuyeka vice wam, he continued with God's work despite the adversary. He charted forward because akho ndawo bazalwane ingenantshaba, akho ndawo bazalwane ingenabantu abangakufuniyo nobungayaphi namhlawumbi andikwenzanga nto kodwa unesizathu soba uthi andimfundele wakho. You know, and therefore nengathi sompostile xa ifika kwibandla lasekorinte athi ndababona abampostile bonke bedwelisiwe, kodwa uThixo wathi ngoku bedwelisiwe wandonyula phakathi kwabo ingendimke ilubabalo lukaThixo ngoba ndile nto ndiyo ngenxa yobabalo lukaThixo. It is not me, but it's simply the grace of God. Simply the grace of God. Simply the grace of God. Mandiyeke ke ngelibali, one of the famous history stories endake ndaziva. There was once during World War II kwakukho umlo phakathi kweGermany neBritain, and Germany was so advanced because of its airlifters that Britain was lacking, and London was hit at some point, the capital city of Britain. There was destruction. Kungekho bantu zigilda zasekhaya zokuthi besithi abantu sincamile, mhlawumbi iLondon ngoku izawuinvadwa yiGermany, uHitler. But out of those people
kumnyama eLondon kulubaka ungekho nto sisebenzayo wonke umuntu uzifake kulaa nto ekuthiwa yi-bomb shelter kwaphuma umuntu omnye owayi-electrical engineer ngelaa xesha wathi part of umsebenzi wakhe kudibanisa umbane kulayite and wabona into yokokubana this is not the same London that it used to be. And mhlawumbi nale nto ndizawuyenza ayizuphinde ibe yilaa London ibe yiyo ngaphambili kodwa eyona nto izawusebenza into yokokubana despite whatever mandiqhubekeke ndenze le nto ndiyaziyo, you know, ngamanye amaxesha ubowuzidla ngale nto ukwazi uyenza kunjalo nje uyenze ugqatse nakuNehemiya despite the adversaries wayenza wagqatsa. Nombhali uthi xa ibanisa wadibanisa intaba apha eLondon wazidibanisa yakhwelela mfesi wathi xa ezidibanisa wafika kulaa nto ekuthiwa yi-main switch rhamente engcwele yokubulela ilizwi likaThixo wathi xa efika kulaa nto ekuthiwa yi-main switch wathi xa ezawunyuka ezawuqhubela alayite kule switch yafika ijamani lamdubula entloko kodwa wathi umntu onelizwi likaThixo ayaphendula noba ungazibulala kodwa kuthe qha eLondon umsebenzi uThixo asibizele wona kukuthi noba siyatshabalala singethi bandla sikaSimpostile uPawulosi xa yafika ebafundi bakaYesu bedondethele indlela ibheka eYerusalem weva into yokokuba uzawukwenzakala warhukwa ngapho umbhinqo kaMpostile uPawulosi wabapha izandla neenyawo wathi indoda ebheka eYerusalema iyakwenjenje ukubotshwa wema umntu oyazi into yoba ubizwe nguThixo wathi eYerusalema andilindelanga kubotshwa kodwa nokufa ndikulindele. Thatha iphonza yakho phansi.